I'm so glad to meet you, dear viewers. I hope you're all doing well. Today's lesson is an important one about the basic rules of French. I advise you, dear viewers, to watch this lesson to the end, and even several times, to master these rules upon which we will build everything we learn later. If this is your first time watching, I recommend following the lessons in order. Starting with the first one. I'll leave the link to the playlist in the description. So let's begin. In previous lessons, we saw that a woman is Une femme. Une femme. the woman. We say La femme. La femme. to say a man is a singular noun phrase and the H in hame is mute, which is why elision and liaison apply in French. Un homme. Un homme. So to say the man, L'homme. L'homme. can you guess how to say some women or simply women in a general, non-specific sense? D is the plural indefinite article in French. You use D when you talk about an unspecified number of women. Des femmes. Des femmes. As we have already seen, a man, Un homme. some men or men. Des hommes. We make the liaison and we say Des hommes. Des hommes. D means some or just plural nouns in general, non-specific. It's the plural form of un, masculine, and ein, feminine. Des femmes. Des hommes. Now test yourself. How do you say women or some women? Des femmes. Des femmes. How about men or some men? Des hommes. Des hommes. The French say literally means it is or this is, but the translation depends on context. Referring to things we say it is or this is, and referring to people we say he is or she is. So how would you say? He is a man. Good job. C'est un homme. C'est un homme. Ce-sont is a plural form of say. It is used for multiple people or things. Ce sont. Ce sont. So to say, they are men. Ce sont. Des hommes. Ce sont des hommes. Say again. They are men. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Now how to say, she is a woman. C'est une femme. C'est une femme. How about, they are women. Ce sont des femmes.
Ce sont des femmes. Could you remember how to say? She is a very kind woman. Perfect. C'est une femme. Très gentille. C'est une femme très gentille. Now how to say? They are very kind women. Perfect. Ce sont des femmes. Très gentilles. Ce sont des femmes très gentilles. Repeat it several times out loud. Ce sont des femmes très gentilles. Ce sont des femmes très gentilles. A man. Un homme. Some men or men. Des hommes. How would you say? They are very kind men. Perfect. Ce sont des hommes. Très gentils. Ce sont des hommes très gentils. As we have seen before. A friend. Une amie. Une amie. So can you guess how to say? Friends or some friends? Good. Des amis. Des amis. We make the liaison between D and ami. Say it again. Une amie. Des amis. She is a friend. C'est une amie. C'est une amie. They are friends. Ce sont des amis. Ce sont des amis. Ce sont des amis. A neighbor. Une voisine. Une voisine. How could you say? She is a neighbor. Perfect. C'est une voisine. C'est une voisine. And how about? They are neighbors. Which one is correct? Ce sont des voisines. C'est une voisine. Good. Ce sont des voisines. Ce sont des voisines. A male neighbor. Un voisin. Un voisin. A female neighbor. Une voisine. Une voisine. Now say. They are neighbors. Good. Ce sont des voisins. Ce sont des voisins. A book in French. Un livre.
Un livre. So do you say? They are books. Great. Ce sont des livres. Ce sont des livres. They are very important books. Ce sont des livres. Très importants. Ce sont des livres très importants. Repeat after me. Ce sont des livres très importants. Ce sont des livres très importants. A woman. This word is feminine. Means Une femme. Une femme. women or some women. Des femmes. Des femmes. The woman. La femme. La femme. The women. Les femmes. Les femmes. Let's see this word. A book. It is masculine, that means Un livre. Un livre. books or some books. Des livres. Des livres. The book. Le livre. Le livre. The books. Les livres. Les livres. As you can see, dear students, in the plural we have the same indefinite and definite articles for both masculine and feminine. As we have seen before, some neighbors or neighbors means Des voisins. Des voisins. So how can you say the neighbors? Les voisins. Les voisins. Mary's neighbor. La voisine de Marie. La voisine de Marie. Now say, she is Mary's neighbor. C'est la voisine de Marie. C'est la voisine de Marie. Mary's neighbors. Les voisines de Marie. Les voisines de Marie. How would you say? They are Mary's neighbors. Ce sont les voisines de Marie. Ce sont les voisines de Marie. My brother in French is Mon frère. Mon frère. the daughter is La fille. La fille. How could you say my brother's daughter? You may pause the video to carefully consider your answer. La fille. De mon frère. La fille de mon frère. Say it in plural. My brother's daughters. Les filles. De mon frère. Les filles de mon frère. How about? They are my brother's daughters.
Ce sont les filles de mon frère. Ce sont les filles de mon frère. A child in French. Un enfant. Un enfant. How do you say the child? L'enfant. L'enfant. How can you say children or some children? Des enfants. Des enfants. The children. Les enfants. Les enfants. Let's see a new verb in French. To take care of or to look after. Garder. Garder. To say I take care of or I look after. Je garde. Je garde. We have said before. A child. Un enfant. Un enfant. The children. Les enfants. Les enfants. My brother's children. Les enfants de mon frère. Les enfants de mon frère. How do we say again? I take care of. Je garde. Je garde. Now can you say? I take care of my brother's children. Feel free to pause the video and take your time to think about the answer. Great. Je garde. Les enfants de mon frère. Je garde les enfants de mon frère. Today. Aujourd'hui. Aujourd'hui. How can you say? I take care of my brother's children today. Great. Je garde. Les enfants de mon frère. Aujourd'hui. Je garde les enfants de mon frère. Aujourd'hui. Now say. My brother's children are very kind. Fantastic. Les enfants de mon frère sont très gentils. Les enfants de mon frère sont très gentils. They are very kind. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Let's do together this exercise. A desk. Un bureau. Un bureau. How would you say? Some desks or desks. Des bureaux. Des bureaux. And how about the desk? Le bureau. Le bureau. And
The desks. Les bureaux. Les bureaux. A mirror in French is. Un miroir. Un miroir. Some mirrors or mirrors. Des miroirs. Des miroirs. The mirror. Le miroir. Le miroir. The mirrors. Les miroirs. Les miroirs. A table in French. Une table. Une table. How do you say? Some tables or tables? Des tables. Des tables. How about? The table. La table. La table. And. The tables. Les tables. Les tables. A chair in French. Une chaise. Une chaise. How can you say? Some chairs or chairs? Des chaises. Des chaises. And how about? The chair. La chaise. La chaise. And. The chairs. Les chaises. Les chaises. How was your answer? Was it correct? Excellent. We have finished, and now we move on to the quiz question. How would you say in French? I take care of my sister's children. Leave your answer in the comments. Hope you enjoyed today's video, and I'll see you in the next one. Bye.